It's Easter in Nazareth. Church bells are ringing, eggs are painted, and all seems well. However, all is not quiet in the childhood city of Christ. Under this tranquil surface, a dramatic clash is taking place. A growing number of Christian youth are now choosing to draft to Israeli military service, an act that is vigorously shaking the local Arab and Christian communities. I'm Jennifer Zen from Melia Village, and I'm going to the army in 2 months, and I will be the first Christian in the Israeli Air Force. I feel like I have to protect my country. It's my duty, and it's our country. I'm a Christian, Israeli Christian. Do you consider yourself an Arab? No, you're insulting me right now. Jennifer's father, Samir, explains that his daughter's choice to draft to Israeli military service is a matter of controversy in his village. למה לא? כשאני מרגיש שאני ישראלי, אז אני גאה להרים את הדגל של המדינה שלנו. ואנחנו חיים כאן במדינת ישראל, לא חסר לנו כלום, ברוך השם. מה שאני מקבל כאן, אף נוצרי במדינה ערבית לא מקבל, מבחינת זכויות, כבוד אדם, תנאים, לא חסר לנו כלום. ואני גאה שאני חי במדינת ישראל שהיא מדינת היהודים. Samir and Jennifer are not alone. Like-minded Christians are choosing to fight Israel's enemies alongside Jewish comrades. למה שלא נתגייס לצבא? כל עוד אנחנו יודעים שאנחנו במדינה, חיים פה במדינה, בטוחים פה במדינה, לא מיואמים, אז לפחות שניתן קצת. אני בתור ישראלי נוצרי, ערבי גם, שגר במדינת ישראל, לא חל עליי חוק חובה להתגייס לצה"ל, אבל בכל זאת בחרתי להתגייס, כי אני מרגיש חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת, והרגשתי שיש לי מחויבות לשמור על הגבולות של המדינה, לשמור על האזרחים, שנחיה בשלום, להיות כמו כולם גם, לשלב בחברה. אני חושב שאני מאוד רוצה להיות אזרח בישראל, אני גאה בזה שאני אזרח ישראלי, ואני גאה שאני חי במדינה שהיא יהודית, שזה השלטון האידיאלי בשבילי לחיות פה. Most Christians in Israel define themselves as Arabs, and they compose but a fraction of the population. There are only 130,000 of them in a nation of some 8 million. Throughout the years, Arab Christian leaders have kept a hard-line policy of unity with the Palestinian struggle, resulting in an ambivalent to hostile view towards Israel. Already in the 19th century, you could see Christians at the first line of the Arab nationalists. Why? Because by promoting the idea of Arab nationalism, they can become legitimate in the mainstream of the Arab nation. So this is some kind of competing ideologies, the nationalism led by the Christians, or Islamism, which pushes them to the margin. Father Gabriel Nadaf of Nazareth is adding a new, third ideology to the binary options of Arab or Muslim identity. אני קורא לבני העדה הנוצרית, התגייסו לצה"ל, עזרו לשמור על המדינה. He is the spiritual leader of a union called the Israeli Christian Recruitment Forum. This forum constitutes the very first time Christians in Israel have united to show such support for the Jewish state. And they do it with the warm embrace of Israeli authorities, including the Prime Minister himself. חשוב שתזכרו תמיד שהחברה הישראלית גאה בכם ומודה לכם. תודה לכם, חג מולד שמח, שאו ברכה. أنا ما ببيع أرضي. أنا ما ببيع لغتي. ما ببيع تاريخ. لن أخدم جيشكم. لن أخدم جيشكم. وأنت. 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 The movement led by Nadaf has encountered aggressive resistance from the Arab communities in Israel, at times even erupting in violence. It is hard for Christians to come out or speak out loudly and say, I am siding with Israel. Israel is doing the right thing for us. We live here in peace. We live in freedom. It's hard to say it, even though it's true.
כשאתה אומר אינטגרציה, איזה אינטגרציה? האם... Basal Ghatas is an Arab Christian member of the Knesset, and he is one of the most fierce objectors to the draft of Christians. האינטרס של העם שלי אומר שלא צריכים להתגייס. אסור לנו להתגייס לצבא שכובש את העם שלי, שנאבק עם העם שלי, שנאבק על איך לדכא ולהמשיך בכיבוש של העם שלי. יש פה ניגוד אדיר שאתם צריכים להבין אותו. As an Arab, a Christian Arab who's living under the Israeli rules, we don't identify ourselves as an Israelis. We're not Israelis, we're not Jews, we're not going to be equal one day. We're going to try, of course, but it's not going to happen. Grace is a 25-year-old Arab Christian who works in Tel Aviv and lives in a small, predominantly Muslim village in the center of Israel. It's got to work, like one way or another. But, of course, starting and joining the army, it's not the way at all. אנחנו חיים במדינה יהודית, זה כבר ברור וזה יישאר ככה, וזו המטרה של הצבא שלנו, שזה יישאר ככה, לשמור שישראל תהיה מדינה יהודית תמיד, וזה טוב לנו גם כנוצרים. זה גם חלק מהסיבה שהרבה נוצרים רוצים להתגייס לצה"ל, כי אם אתה רואה מה שקורה בחוץ, במדינות אחרות, במדינות ערב, שיש שם הרבה נוצרים, אז מאוד קל להבחין בין המציאות שאנחנו חיים בה בישראל, לבין המציאות שהם חיים בה במדינות ערב. אבל זה זמן להגיד לנוצרים, אתם רואים מה קורה עם האחים שלכם בסוריה, בעיראק, תראו מה טוב לכם כאן בארץ. זה חלק, אבל זה הפרד ומשול, שזה הופך להיות פרויקט פוליטי, ציוני, להפריד את הנוצרים משאר העם הערבי הפלסטיני בארץ. Whether a political ploy orchestrated by the Israeli government or a genuine attempt of a mighty few at reform, these soldiers are breaking long-standing taboos, the effects of which may prove to be nothing short of revolutionary for the relations between Israeli Arabs and Jews.